Hare Krishna. Continuing reading from Sri Chaitanya-charitamrita and Sri Krishnadas Kaviraj Goswami. Translation purport by Dvanga Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder of Charity International Society for Krishna Consciousness. Reading from Madhya-lila, chapter 2, the ecstatic manifestations of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна. Продолжаем читать Шри Читанья-чаритамриту Кришнадас Кавирадж Госвами. С переводом Шрилы Прабхупады мы читаем Мадхья-лила, глава 2, которая называется «Экстаз Господа Шри Чайтаньи Махапрабху». Preface. In this chapter, the author describes the pastimes the Lord performed during the last 12 years of his life. Thus, he has also described some of the pastimes in the Madhya-lila. Вторая глава повествует о последних 12 годах пребывания Господа на земле. Таким образом, в этой главе описаны его игры, относящиеся к Madhya-лиле. Why he has done so is very difficult for an ordinary person to understand. The author expects that reading the pastimes of the Lord will gradually help a person awaken his dormant love of Krishna. Автор надеется, что эти повествования помогут читателям пробудить к себе любовь к Кришне. Actually, this Chaitanya-charitamrita was compiled by the author during very old age. Fearing he may not be able to finish the book, he has included a synopsis of the Madhya-lila here in the second chapter. Непосвященному человеку может быть непонятно, почему автор приводит описание Madhya-лилы именно здесь. Дело в том, что Шрила Кавираджа Госвами писал Читанья-чаритамриту уже в глубокой старости. Он не был уверен, что сможет завершить этот труд, и поэтому коротко рассказал об Madhya-лиле в данной главе. Srila Kaviraj Goswami has confirmed that the opinion of Sarup Damodar is authoritative in the matter of devotional service. Over and above this are the notes of Sarup Damodar memorized by Raghunath Das Goswami, who also helped in the compilation of the Chaitanya-charitamrita. В ней также подтверждается, что Сварупа Дамодара Госвами является признанным знатоком науки преданного служения. Его дневник, заученный Рагунат Дасом Госвами, оказал неоценимую помощь в составлении Чайтанья-чаритамриты. After the disappearance of Sarup Damodar Goswami, Raghunath Das Goswami went to Vrindavan. At that time, the author, Srila Kaviraj Goswami, met Raghunath Das Goswami, by whose mercy he could also memorize all the notes. In this way, the author was able to complete this transcendental literature, Sri Chaitanya-charitamrita. После ухода Сварупа Дамодара из этого мира, Рагунатха Дас Госвами отправился во Вриндаван, где встретился со Шрилой Кавираджи Госвами. По милости Рагунатха Даса Госвами, тот тоже выучил наизусть записи Сварупа Дамодары и впоследствии использовал их в работе над Шри Чайтанья-чаритамритой. Text 1. Tanuvarnane Dorasya Krishnani Vicheda Prabhupadi Anu Panyate. While relating in synopsis form the last division of the pastimes of Lord Chaitanya in this chapter, I shall describe the Lord's transcendental ecstasy, which appeared like madness due to his separation from Krishna. Текст 1. Излагая вкратце завершающие игры Господа Чайтаньи Махапрабху, я опишу в этой главе его трансцендентный экстаз. Он был вызван разлукой с Кришной и напоминал безумие. Purport. In this second chapter, the activities of Lord Chaitanya that took place after the Lord accepted sannyas are generally described.
Комментарий. Во второй главе в общих чертах описаны деяния Господа Чайтаньи после принятия им саньясы. Sri Chaitanya Mahaprabhu is specifically mentioned here as being Gora, or of a fair complexion. Шри Чайтанья Махапрабху назван здесь Горой, что указывает на золотистый цвет его кожи. Krishna is generally known to be blackish, but when he is absorbed in the thoughts of the gopis, who are all of fair complexion, Krishna himself also becomes fair. У Кришны смуглая кожа, но когда он поглощен мыслями о гопи, его кожа становится светлой, в точности, как у них. Sri Chaitanya Mahaprabhu in particular felt separation from Krishna very deeply, exactly like a lover who is dejected in separation from the beloved. Что касается Шри Чайтаньи Махапрабху, то он особенно глубоко переживал разлуку с Кришной, подобно девушке, разлученной с любимым. Such feelings, which were expressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu for nearly 12 years at the end of his pastime, are described in brief in the second chapter of the Madhya-lila. Эти чувства, которые Шри Чайтанья Махапрабху испытывал на протяжении 12 лет в заключительный период своих игр, вкратце описаны здесь, во второй главе Мадхья-лилы. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda, all glories to Sri Advaita Chandra, all glories to all the devotees of the Lord. Слава Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господа. Next week. Shri Rahila Prabhu Dvarasa Vatsara Krishna Ravi Yoga Spurti Haya Niratara. During his last 12 years, Sri Chaitanya Mahaprabhu was always manifest all the symptoms of ecstasy in separation of Krishna. Текст 3. Последние 12 лет Шри Чайтанья Махапрабху в разлуке с Кришной непрестанно проявлял все признаки экстаза. Text 4. Shri Radhikara Chistayena Udava Dashani Emata Dasha Prabhuda Hayrati Dene. Sri Chaitanya Mahaprabhu's state of mind, day and night, was practically identical to Radha's state of mind when Uddhava came to Vrindavan to see the gopis. Текст 4. И днем, и ночью душевное состояние Шри Чайтаньи Махапрабху в точности напоминало чувство Радхарани, когда во Вриндаван увидеться с гопи приехал Уддава. Text 5. Yadantara haya prabhura viraha umada brahmamaya chista sara palapamaya bada. The Lord constantly exhibited a state of mind reflecting the madness of separation. All his activities were based on forgetfulness, and his talks were always based on madness. Текст 5. Шри Чайтанья Махапрабху постоянно пребывал в безумии разлуки с Кришной. Он часто впадал в беспамятство и говорил как в бреду. Text 6. Omakupi raktodghama dantasobahali sharianga shingahaya sharianga pule. Blood flowed from all the pores of his body, and all his teeth were loosened. At one moment, his whole body became slender, and at another moment, his whole body became fat. Текст 6. Поры его кожи сочились кровью, а все зубы шатались. Тело его становилось то худым, то полным. Text 7. Kambhira pitarati nahi nidalava vitimukka shiraghashi shatahayasava. The small room beyond the corridor is called Gambhira.
Sri Chaitanya Mahaprabhu used to stay in that room, but he did not sleep for a moment. All night he used to grind his mouth and head on the wall, and his face sustained injuries all over. Текст 7. Маленькая комната в самом дальнем конце коридора называется Гамбирой. Шри Чайтанья Махапрабху жил в этой комнате, ни на мгновение не смыкая глаз. Ночи напролет он терся головой об стену, отчего на лице у него оставались синяки и ссадины. You can still visit that room, Gambhira room. Gambhira means very deep. That's in the temple of Radhakanta in Puri. Вы до сих пор можете посетить эту комнату, которая называется Гамбира. Гамбира значит очень глубокая. Она находится в храме Радхаканты в Пури. A very small room. Очень маленькая комната. It's from here to Narada, this much. Все такое расстояние, как вот от Прабху до Нарада Муни. Just enough to lay down and put a few things in. Достаточно просто, чтобы лечь там и разместить несколько вещей. Tinadvari kapata prabhu yayena bahire kabu simhadvari pari kabu sindhu nere. Although the three doors of the house were always closed, the Lord would nonetheless go out and sometimes would be found at the Jagannath temple before the gate known as Simhadvar, and sometimes the Lord would fall flat in the sea. Текст 8. Хотя три двери комнаты, где жил Господь Чайтанья, всегда были заперты, он все равно выбирался наружу. Иногда он шел к Симхадваре, воротам храма Джаганатхи, а иногда бросался в океан. Text 9. Jataka parvata deki govardhan rame dana chali artanadik kariya krandane. Sri Chaitanya Mahaprabhu would also run very fast across the sand dunes, mistaking them for Govardhan. As he ran, he would wail and cry very loudly. Текст 9. Временами Шри Чайтанья Махапрабху стремглав мчался к песчаным дюнам, приняв их за Говардхан. При этом он протяжно кричал и плакал навстречу. Prabhu, because the winds of the sea sometimes the sand would form dunes. Such sand dunes are called Jataka Parvata. Комментарий. Морской ветер наносит на берегу песчаные дюны. Их называют Чатака Парвата. Instead of seeing these sand dunes simply as hills of sand, the Lord would take them to be Govardhan Hill. Sometimes he would run towards those dunes at high speed, crying very loudly, expressing the state of mind exhibited by Radharani. По ошибке, приняв эти песчаные холмы за холм Говардхана, Господь в настроении Радхарани бежал к ним во весь дух, оглашая воздух громкими криками. Thus, Chaitanya Mahaprabhu was absorbed in thoughts of Krishna and his pastimes. His state of mind brought him the atmosphere of Vrindavan and Govardhan, and thus he enjoyed the transcendental bliss of separation and meeting. Чайтанья Махапрабху был постоянно поглощен мыслями о Кришне и его играх. Это душевное состояние переносило Господу Чайтанью во Вриндаван, к холму Говардхан. Dham, Vrindavan is a state of consciousness, as well as a physical place. The Dham is also a state of consciousness. Вриндаван — это так называют состояние ума. Это не только физическое место, это также название состояния ума. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, during his stay here at the Chaitanya Mat, he would say, from my window, I see Shamkund, I see Radhakund, and I see Giri Govardhan. Бхактисиданта Сарасвати Такур, когда он жил на территории Чайтанья Мат, он говорил, что из своего окна я могу видеть Радхакунду, Шьямакунду и Говардан. That's why his disciples built, they made a Shamkund, Radhakund, and Govardhan there. Именно поэтому его ученики, они вырыли Шьямакунд и Радхакунд и построили там Говардан. Text 10. Upavano dhyana deki vrindavana jan tahanyarina chigaya shani murchayana. Sometimes Chaitanya Mahaprabhu mistook the small parks of the city for Vrindavan. Sometimes he would go there, dance and chant, and sometimes fall unconscious in spiritual ecstasy.
Текст 10. Иногда Чайтанья Махапрабху принимал городские скверы за Вриндаван. Он заходил в них, пел и танцевал, порой теряя сознание от духовного экстаза. Текст 11. Kanai suni bhavahera vikara sahi bhavahaya prabhu shari prachara. The extraordinary transformations of the body due to transcendental feelings would never have been possible for anyone but the Lord, in whose body all transformations were manifested. Текст 11. Необычайные изменения, которые под влиянием духовных эмоций происходили с Господом Чайтаньей, для других невозможны, ибо Он проявлял все признаки экстаза одновременно. But the ecstatic transformations of the body described in such exalted literature as the Bhakti-rasamrita Sindhu are practically not seen in this material world. Комментарий. Изменения, которые тело претерпевает в состоянии экстаза, описаны в Бхакти-расамрита Синдху и других возвышенных произведениях. В материальном мире они встречаются крайне редко. However, these symptoms were perfectly present in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. These symptoms are indicative of Mahabhav, or the highest ecstasy. Однако Шри Чайтанья Махапрабху проявлял их в полной мере. Эти превращения свидетельствуют о Махабхаве, величайшем экстазе. Sometimes the Hajis artificially imitate these symptoms, but experienced devotees reject such imitations immediately. The author admits herein that these symptoms are not to be found anywhere but in the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сахаджи тоже пытаются изображать Махабхаву, но сведущим преданным несложно отличить истинный экстаз от притворства. Как говорится в этом стихе, такие необычайные признаки экстаза мог проявлять только Шри Чайтанья Махапрабху. You can't imitate Mahaprabhu. In his madness, he would rub his face on the wall or on the floor. Blood would come. Мы не можем имитировать Шри Чайтанья Махапрабху. В состоянии экстаза он терся лицом о стены и пол, и на его лицо покрывалось ссадинами и выступала кровь. Devotees were horrified. His beautiful face, all blood on it. Преданные впадали в ужас, когда они видели прекрасное лицо Господа, покрытое кровью. And he would be weeping, he'd be wailing, crying. И он рыдал, он выл. And he wouldn't sleep at night. И также ночью он совсем не спал. It was very distressful for the devotees to see like that. И это приводило преданных в большое беспокойство, когда они видели Господа в таком состоянии. Because he wasn't the prabhu that they knew anymore. He wasn't that static Mahaprabhu who would be dancing, chanting, taking prasad, giving garlands to the devotees, giving them chandan. Он не был тем прабху, которого не знали. Он не был тем Шри Чайтанья Махапрабху, который пел и танцевал в экстазе, который раздавал гирлянды и прасад. Он был совсем другим. Lord Chaitanya came to the internal reasons, the personal reasons. He came to taste this bhava of his devotees. Одна из внутренних причин, почему Шри Чайтанья Махапрабху явился здесь, это та, что он хотел прочувствовать внутренний экстаз своих преданных. And also he came to demonstrate the practice of devotional service in the name of Krishna. И также он пришел для того, чтобы показать, как нужно практиковать преданное служение Кришне. So he's the foremost teacher. И он является для нас учителем. But of course, he was actually living this. He was actually living the role of a devotee. Но на самом деле он не просто играл, он жил жизнью преданных. And remember, he took on the mood of Srimati Radhika. И он также принял настроение Шримати Радхики. So Radharani also have these
feeling great distress and separation from Krishna. И Радхарани, она также переживает это глубокое чувство разлуки с Кришной. And so practically it looks, the person is like the person that becomes almost like mad. И когда вы смотрите на эту личность, кажется, что личность полностью сошла с ума. Because it's completely unpredictable what he will do, what he will say. Потому что совершенно невозможно было предсказать, что он скажет либо сделает. He had no regard for his body. Он совершенно не беспокоился о своем теле Or anything connected with the body. и со всем, что было связано с этим телом. He couldn't even recognize his closest devotees. Иногда он даже не мог узнавать своих близких преданных. This is described right towards the end of his pastimes. Это происходило в самом конце его проявленных игр. Where he got so absorbed in that ecstasy of love and separation from Krishna that he couldn't identify with anyone. Он настолько погрузился в этот экстаз разлуки с Кришной, что он никого не мог узнавать. So nothing to be taught. You can't teach this kind of thing. И уже было нечему учить, поскольку вы не можете научить вот этим вещам. And he was in no condition to teach. И он был совершенно не в состоянии обучать. He didn't know what he was doing externally. И внешне он совершенно не понимал, что он делает. So no need for the incarnation now. Поэтому уже абсолютно не было необходимости в этой инкарнации. Therefore he left very early. Именно поэтому он ушел очень рано. 49 years old. Ему было около 49 lет. No point in him staying like that, right? Абсолютно не было смысла находиться в таком состоянии здесь. What can you learn from? Что вы можете научиться, чему вы можете научиться у него? He wasn't preaching, he wasn't having kirtans. Он уже не проповедовал, он уже не проводил киртаны. I guess sometimes he was. Конечно, иногда он это делал. So this, it's not possible to what about imitate? It's not possible for anyone to emulate. It's not possible. These symptoms, it says, even the ecstatic symptoms of Mahaprabhu, you can't even find in the Vedas. Some of those symptoms are not described even in the Vedas. Что же говорит о том, чтобы имитировать симптомы, которые проявлял Шри Чайтанья Махапрабху, говорится, что некоторые симптомов, они даже не описаны в Ведах. We generally hear the ecstatic symptoms as the body trembles, tears come to the eyes, the voice falters, as perspiration, one becomes stunned, and extreme cases also, the body starts to change color. То есть о каких симптомах мы слышали? Дрожь в теле, слезы поступают к глазам, голос начинает дрожать, человек застывает, и иногда также тело начинает менять цвет. But this Mahaprabhu showed symptoms that, sometimes his body became very thin and sometimes he became very fat. Но симптомы, которые проявлял Шри Чайтанья Махапрабху, говорится, иногда он становился очень худым, и одновременно, и сразу же после этого он становился очень полным. Listen. Hasta parera sandhi saba vidhasti pramane sandhi chari vina hai charma rahistane. The joints of his hands and legs would sometimes become separated by 8 inches, and they remained connected only by the skin. А теперь послушайте о симптомах. Суставы его рук и ног порой расходились на длину ладони, и лишь кожа удерживала их. Hastapada shirasava sharhiri bithare Pavishtahaya kurmarupa dekihi prabhuri. Sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu's hands and legs and head would all enter within his body, just like the withdrawn limbs of a tortoise. Иногда Шри Чайтанья Махапрабху втягивал в туловище руки, ноги и голову, подобно черепахе. Who can imitate that? Кто может имитировать это? So sometimes his arms and legs would, this much from his body, the bones would actually separate, it's just held down by skin. Иногда кости отделялись друг от друга, то есть на расстоянии ладони, и они были просто соединены кожей. Another time everything would come inside his torso. А иногда все части его тела, они входили в туловище.
Manate Sanyate Bhakti Haha Utasha. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to manifest wonderful ecstatic symptoms. His mind appeared vacant and there were only hopelessness and disappointment in his words. Так Господь Чайтанья проявлял необыкновенные признаки экстаза. При этом он ощущал опустошение, и слова его выдавали отчаяние и боль. Okay, who wants Krishna Prem? А теперь вопрос, кто хочет Кришна Прему? Hi. You want in this bhav? You want this kind of bhav? Хотите ли вы вот это состояние бхавы? Your body will, arms and legs will become separated. Чтобы ваши руки и ноги отделялись от туловища. Text 15. Kahan mura prananata muri madana kahan karun kahapan vrajindanandana. Sri Chaitanya Mahaprabhu used to express his mind in this way. Where did the Lord of my life, who is playing his do now, where should I go to find the son of Maharaj Nanda? Текст 15. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Куда исчез владыка моей жизни, играющий на флейте? Что мне теперь делать и где искать сына Махараджа Нанды?» Kahari kavi keva janamora duka Rajanjanandana vinu patimora bhuka. To whom should I speak? Who can understand my disappointment? Without the son of Nanda Maharaj, my heart is broken. Текст 16. «Кому мне поведать о своих душевных муках? Кто поймет меня? Когда сына Махараджа Нанды нет рядом, сердце мое разрывается на части». Emat vilapikari vivalo antara Rayarana taka shloka pariniratara. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu always expressed bewilderment and lamented in separation from Krishna. At such times, he used to recite shlokas from Ramananda Ray's drama known as Jagannath Vallabha Nataka. Текст 17. Шри Чайтанья Махапрабху часто пребывал в сильном волнении и сокрушался из-за разлуки с Кришной. В такие минуты он обычно читал стихи из драмы Рамананда Рая Джаганатха Валаба Натака. It's in a Sanskrit prose I cannot rhyme. So. Translation: Srimati Radharani used to lament, our Krishna does not realize what we have suffered from injuries inflicted in the course of loving affairs. We are actually misused by love because love does not know where to strike and where not to strike. Even Cupid does not know of our much weakened condition. What should I tell anyone? No one can understand another's difficulties. Our life is actually not under our control, for youth will remain for 2 or 3 days and soon be finished. In this condition, O Creator, what will be our destination? Шримати Радарани сетовала: «Мы отдали Кришне свои сердца, а он даже не подозревает, как мы теперь страдаем из-за этого. Поистине, любовь слепа. Если бы только Бог любви знал, какую муку Он доставляет нам своими стрелами. Но довольно об этом, ведь чувства одного человека непонятны другим. Поистине, мы не властны даже над собственной жизнью. Юность так скоротечна, что мы даже оглянуться не успеваем, как она заканчивается. Ах, Создатель, на что же нам надеяться?» Text 19 is another one. Srimati Radharani spoke thus in distress due to separation from Krishna. Or what shall I say of my distress? After I met Krishna, my loving propensities sprouted. But on separating from him, I sustained a great shock, which is now continuing like the suffering of a disease. The only physician for this disease is Krishna himself, but he is not taking care of the sprouting plant of devotional service. What can I say about the behavior of Krishna? Outwardly, he is a very attractive young lover, but at heart he is a great cheat, very expert in killing others' wives. Где мне найти слова, чтобы выразить свое горе? Когда я повстречала Кришну, в моем сердце взошло семя божественной любви, но потом мы внезапно расстались, и от этого удара, как от тяжелой болезни, я не могу отправиться до сих пор. Единственный, кто способен излечить меня, это сам Кришна, но он совсем не заботится о нежном ростке моего преданного служения. Что тут можно сказать? На первый взгляд, Кришна кажется необычайно красивым и любвеобильным юношей,
Но на самом деле он жестокий обманщик, искушенный в том, чтобы лишать жизни чужих жен. 20. Srimati Radharani continued lamenting about the consequences of loving Krishna. My dear friend, I do not understand the regulative principles given by the Creator. I loved Krishna for happiness, but the result was just the opposite. I am now in an ocean of distress. It must be now that I am going to die, for my vital force no longer remains. This is my state of mind. Шримати Радхарани продолжала сожалеть о том, что полюбила Кришну. «Дорогая подруга, мне непонятны законы Создателя. Я надеялась, что любовь к Кришне подарит мне счастье, а она вергла меня в океан страданий. Я, наверное, умираю, ибо жизненная сила покидает меня». By nature, loving affairs are very crooked. They are not entered with sufficient knowledge, nor do they consider whether a place is suitable or not, nor do they look forward to the results. By the ropes of his good qualities, Krishna, who is so kind, has bound my neck and hands, and I am unable to get relief. Любовь по самой своей природе несправедлива. Однако возлюбленные настолько легкомысленны, что отдают свои сердца, невзирая на обстоятельства и не задумываясь о последствиях. Узами своих непревзойденных качеств Кришна немилосердно связал меня по рукам и ногам, и я не могу освободиться от этих уз. In my loving affairs, there is a person named Madan. His qualities are thus. Personally, he possesses no gross body, yet he is very expert at giving pain to others. He has 5 arrows, and fixing them on his bow, he shoots them into the bodies of innocent women. Thus these women become invalids. It would be better if he took my life without hesitation, but he does not do so. He simply gives me pain. Моего возлюбленного зовут Мадана. Хотя Мадана бесплотен, другим он доставляет невыносимую боль. Выпуская свои 5 стрел в невинных женщин, он наносит им тяжелые увечья. Лучше бы Мадана убил меня сразу, но вместо этого он без конца терзает меня. In the scriptures it is said that one person can never know the unhappiness in the mind of another. Therefore, what can I say of my dear friends, the Lita and the others? Nor can they understand the unhappiness within me. They simply try to console me, repeatedly saying, "Dear friend, be patient." В священных писаниях сказано, что понять чужое горе невозможно. Поэтому, что я знаю о чувствах Лалиты и других моих близких подруг? Они тоже не могут понять мои переживания, и потому все время успокаивают меня, говоря: «Пожалуйста, наберись терпения». 24. I say, my dear friends, you are asking me to be patient, saying that Krishna is an ocean of mercy and that sometime in the future he will accept me. However, I must say that this will not console me. A living entity's life is very flickering. It is like water on the leaf of a lotus flower. Who will live long enough to expect Krishna's mercy? Я отвечаю: дорогие подруги, вы просите меня сохранять терпение. Вы говорите, что милосердие Кришны безгранично, и он рано или поздно заметит меня. Признаюсь, меня это не утешает. Человеческая жизнь недолговечна. Она подобна капле росы, дрожащей на листке лотоса. Кто может прожить так долго, чтобы удостоиться внимания Кришны? 625. A human being does not live more than 100 years. You should also consider that the youthfulness of a woman, which is the only attraction for Krishna, remains for only a few days. Человек живет не более 100 лет. При этом следует помнить, что наша юность — единственное, что привлекает Кришну, и длится она не так уж долго. 26. If you say that Krishna is an ocean of transcendental qualities and therefore must be merciful someday, I can only say that he is like a fire which attracts moths by its dazzling brightness and kills them. Such are the qualities of Krishna. By showing us his transcendental qualities, he attracts our minds, and then later, by separating from us, he drowns us in an ocean of unhappiness. Если вы скажете, что трансцендентным добродетелям Кришны нет числа, и потому он в один прекрасный день обязательно смилостится надо мной, то я возражу, что Кришна подобен яркому пламени огня,
который манит мотыльков навстречу верной гибели. Сначала Кришна пленил нас своими достоинствами, а потом поверг в пучину отчаяния. In this way, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu lamented in a great ocean of sadness, and thus he opened the doors of his unhappiness. Forced by the waves of ecstasy, his mind wandered over transcendental mellows, and he recited another verse as follows. Так сокрушался Господь Шри Чайтанья Махапрабху, распахнув перед печалью врата своего сердца. Волны экстаза подхватывали и уносили Господа в бескрайние просторы духовных эмоций. При этом он часто произносил следующие стихи. 28. My dear friends, unless I serve the transcendental form, qualities and pastimes of Sri Krishna, all my days and all my senses will become entirely useless. Now I am uselessly bearing the burdens of my senses, which are like stone blocks and dried wood. I do not know how long I will be able to continue without shame. Дорогие подруги, мои дни проходят напрасно, ибо мне не удается посвятить себя служению трансцендентному образу, качествам и играм Шри Кришны. Я бесцельно несу тяжелую ношу своих чувств, подобно каменным глыбам и сухим поленьям. И я не знаю, сколько еще смогу вести такую нецеломудренную жизнь. 29. Of what use are the eyes of one who does not see the face of Krishna, which resembles the moon and is the birthplace of all beauty and the reservoir of the nectarian songs of his flute? Oh, let a thunderbolt strike his head. Why does he keep such eyes? Для чего человеку глаза, если они не видят луноподобное лицо Кришны, источник сладкозвучных песен его флейты и непревзойденную красоту? Лучше бы этого человека убила молния, как может он жить с такими глазами? Text 30. My dear friends, please hear me. I have lost all providential strength. Without Krishna, my body, consciousness and mind, as well as all my senses, are useless. Дорогие подруги, я полностью утратила силу, дарованную провидением. Без Кришны мое тело, сознание, ум и чувства бесполезны. Text 31. Topics about Krishna are like waves of nectar. If such nectar does not enter one's ear, the ear is no better than a hole of a damaged conch shell. Such an ear is created for no purpose. Текст 31. Повествование о Кришне подобно волнам нектара. Уши, которые не наполнены этим нектаром, не лучше отверстий в разбитой раковине. Они полностью созданы напрасно. Text 32. The nectar from the lips of Lord Krishna had his transcendental qualities and characteristics. Surpass the taste of the essence of all nectar, and there is no fault in tasting such nectar. If one does not taste it, he should die immediately after birth, and his tongue is to be considered no better than the tongue of a frog. Текст 32. Нет и не может быть ничего слаще нектара уст Кришны, его божественных качеств и деяний. Этот нектар безупречен, и тому, кто не пьет его, лучше было бы умереть, не успев родиться. Язык такого человека мало чем отличается от языка лягушки. Text 33. One's nostrils are no better than the bellows of a blacksmith. If one has not smelled the fragrance of Krishna's body, which is like the aroma of musk combined with that of the bluish lotus flower. Indeed, such combinations are actually defeated by the aroma of Krishna's body. Текст 33. Ноздри человека ничем не отличаются от кузнечных мехов, если они не вдыхают дивный аромат, исходящий от тела Кришны и напоминающий сочетание запахов мускуса и голубого лотоса. Поистине, даже эти запахи меркнут перед благоуханием тела Кришны. Text 34. The palms of Krishna's hands and the soles of his feet are so cool and pleasant that they can be compared only to the light of millions of moons. One who has touched such hands and feet has indeed tasted the effects of touchstone. If one has not touched them, his life is spoiled and his body is like iron. Текст 34. Ладони и стопы Кришны так нежны и прохладны, что сравнить их можно лишь со светом миллионов лун. Прикоснуться к этим ладоням и стопам
все равно, что дотронуться до философского камня. Жизнь того, кто не испытал эти прикосновения, прошла напрасно, а его тело подобно железной статуе. 635. Lamented in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu opened the doors of grief within his heart. Morose, humble, and disappointed, he recited the verse again and again with a despondent heart. Когда Шри Чайтанья Махапрабху говорил это, сердце его разрывалось, охваченное раскаянием, полное смирения и разочарования, он с безнадежной грустью снова и снова повторял такой стих. Purport. In the Bhakti-rasamrita Sindhu, the word dainya, humility, is explained as follows. When unhappiness, fearfulness, and the sense of having offended combine, one feels condemned. Комментарий. В Бхакти-расамрита Синдху слово «дания» объясняется так. Когда к ощущению себя оскорбителем примешивается сожаление и страх, человек чувствует себя виноватым. Это называется дината, смирение. This sense of condemnation is described as dainya, humility. When one is subjected to such humility, he feels physically inactive, he apologizes, and his consciousness is disturbed. Под его влиянием человек может вымаливать прощение, быть бездеятельным или, наоборот, пребывать в смятении и проявлять другие признаки беспокойства. His mind is also restless, and many other symptoms are visible. Его ум также пребывает в беспокойстве и также проявляются другие симптомы. The word niveda is also explained in the Bhakti-rasamrita Sindhu. One may feel unhappiness and separation, as well as jealousy and lamentation, due to not discharging one's duties. Слово «нирведа» Бхакти-расамрита Синдху толкует следующим образом. Тот, кто не выполняет свой долг, может страдать, чувствовать себя одиноко, испытывать зависть и пребывать в скорби. The despondency that results is called nirveda. When one is captured by this despondency, thoughts, tears, loss of bodily luster, humility, and heavy breathing result. Такое разочарование в жизни называется нирведа. Разочарованный человек становится задумчивым и кротким, горько плачет, утрачивает блеск кожи и тяжело вздыхает. Vishad is also explained in the Bhakti-rasamrita Sindhu. When one fails to achieve his desired goal of life and repents for all his offenses, there is a stage of regret called vishada. The symptoms of avashada are also explained. One hankers to revive his original condition and inquires how to do so. There are also deep thought, heavy breathing, and lamentation, as well as changing of the bodily color and drying up of the tongue. А вот как в Бхакти-расамрита Синдху разъясняется слово «вишада». Когда человек сокрушается о том, что ему не удалось достичь высшего предназначения и раскаяться в своих грехах, это называется вишада. Что же касается признаков авасады, то они описываются следующим образом. Человек стремится занять свое естественное положение и задается вопросом, как достичь этого. Он погружен в раздумье, тяжело вздыхает, рыдает и клянет судьбу. При этом кожа его бледнеет и чувствуется сухость во рту. In the Bhakti-rasamrita Sindhu, 33 such destructive symptoms are mentioned. They are expressed in words, in the eyebrows, and in the eyes. These symptoms are called vyabhichari bhava, destructive ecstasy. If they continue, they are sometimes called sanchari, or continued ecstasy. Бхакти-расамрита Синдху описано 33 вида подобных эмоций. Их может выражать речь, брови и глаза. Эти эмоции именуются vyabhichari бхавой, выводящим из равновесия экстазом. Если они продолжаются постоянно, их называют санчари или непрерывный экстаз. So this is some of the feelings that the devotees feel in ecstasy of separation. Это некоторые из чувств, которые испытывают преданные в разлуке с Господом. You're unhappy,
you're fearful and you feel that you've offended somebody, Вы несчастливы, вы чувствуете страх, и вам кажется, что вы кого-то оскорбили. then you feel very humble. И вы чувствуете, и поэтому вы чувствуете себя очень смиренно. Right? You think you've offended somebody, you're feeling very fearful and very unhappy. Вам кажется, что вы кого-то оскорбили, вы наполнены страхом и беспокойством. So that's that usually we say dainya means humility, but this is a further explanation of dainya. Обычно это называется смирением, но здесь это более подробно объясняется, и это называется вением. And then you feel condemned. И потом вам кажется, что вы прокляты. You feel utterly worthless. Вы думаете, что вы полностью бесполезны. This is what we have in the mood of separation from Krishna. И это то, что вы испытываете в состоянии разлуки с Кришной. That's what happens when you're separated from Krishna. Of course, you have to love Krishna to experience this. But if you love Krishna full, then this is the symptoms that you'll feel when he's not there. То есть, когда вы испытываете разлуку с Кришной, конечно, вы должны любить его для этого. Это как раз те симптомы, которые проявляются, когда вы находитесь в состоянии разлуки с ним. You're thoroughly condemned. То есть вы чувствуете, что вы прокляты. So this is a position when it says that the Vrijbasis, they love Krishna more than their own self. Говорится, что в Вриджабасе они любят Кришну больше, чем самих себя. More than themselves. Больше, чем самих себя. So when Krishna is not there, when that love is not there, И когда Кришны нет, когда их любовь не присутствует, then it's like your life force has left you. это подобно тому, как ваша жизненная сила оставила вас. Right? Because Krishna is more dear than your own life force. Поскольку Кришна для вас дорог больше, чем ваша жизненная сила. So when he goes, it's like a devastation. Когда он уходит, это подобно... Then all these different moods start to come. И вы чувствуете себя безнадежным, и поэтому возникают все эти эмоции. And there's all these conflicting, sometimes conflicting mellows. И иногда это полностью противоположные вкусы. But extreme. So it's like a battle of all these emotions are going on all at once. И это экстремальные чувства, и они подобны войне. То есть все чувства, вы испытываете одновременно. A battlefield of emotions inside you. То есть война эмоций внутри вас. Therefore, the body does funny things. Именно поэтому с телом происходят такие, можно даже сказать, смешные изменения. Can't handle this extreme emotions. Вы не можете сдерживать эти экстремальные чувства. But nobody can actually experience this type of ecstasy that we're hearing about here, except Mahaprabhu and Radharani. Но никто не может испытывать вот эти чувства, которые описаны здесь. Эти чувства испытывает только Чайтанья Махапрабху и Шримати Радharani. I mean, there's Mahabhav, others experience, but not to this degree. Конечно, другие тоже могут испытывать Махабхаву, но не до такого уровня. Text 36. If by chance the transcendental form of Krishna comes before the path of my vision, my heart, injured from being beaten, will be stolen away by Cupid, happiness personified. Because I could not see the beautiful form of Krishna, to my heart's content, when I again see his form, I shall decorate the phases of time with many jewels. Если когда-нибудь волей судьбы моему взору откроется неземная красота Кришны, Бог любви сразу же пронзит мое истрадавшееся сердце. Я не могу налюбоваться чарующим обликом Кришны, поэтому, когда я увижу его опять, то украшу это мгновение россыпями самоцветов. So it's that time, she want to worship that time, she will decorate the phases of time with many jewels. This is Radharani speaking. И
И вот здесь Радарани говорит, что она будет поклоняться этому мгновению, что она украсит это мгновение россыпями самоцветов. Because that's so nice. That meeting will be so nice after the heart has already been injured so much, and then when Krishna reveals himself again, then you're so happy, so much more happy than you were before. Поскольку после вот этих страданий ее сердца, когда Кришна снова встретится с ней, она будет чувствовать себя очень счастливой. And when he goes, you feel worse than you felt before. А когда он идет, она будет чувствовать себя еще хуже, чем до этого. So this feeling of separation and union, this is actually the ambience in the spiritual world. И вот это чувство, вот эта встреча и разлука — это то, на чем основан духовный мир. So when every time you see Krishna, it's so much better than before. Всякий раз, когда вы видите Кришну, это во много раз лучше, чем было до этого. The love increases so much. Любовь увеличивается во много раз. And then when he goes away, it's worse pain than it was before because you love him more. Now it's a greater feeling of pain because you have greater love. Но когда он уходит, она чувствует еще больше боли, поскольку сейчас она любит его еще больше, чем до этого. And when you again meet, it's much greater love than it was last time. Но когда они снова встречаются, любовь еще более великая, чем она была до этого. Ananda Buddhi Vardhanam. Это Ананда Будхи Вардхана. Ever increasing pleasure. Постоянно увеличивающееся блаженство. But this is this Vipalamba and the Sambhog, they support one another. И вот это Випраламба и Самбог, они поддерживают друг друга. They nourish one another. Они подпитывают друг друга. So they're there in the topmost region of the spiritual world. These are prominent. И поэтому в высочайших регионах духовного мира это состояние преобладает над всеми другими. So this is what Mahaprabhu came to show the world, but never heard of before this. И это то, что Махапрабху пришел показать, и то, о чем мир никогда не слышал до этого. Nobody talks about the other side of love. Никто не говорит о другой стороне любви. They only talk about the ecstatic, blissful feelings of love. Все говорят только об экстатическом, мирном состоянии любви. But they don't. Of course, they do write poems and of broken hearts and things like that. But the love, the other side of the love, another area of love on the other extreme, the symptoms are that it gives one pain. Но никто не говорит, что другое состояние любви — это состояние боли. So it's very difficult to understand, of course. И это очень сложно понять. But the cause of your great happiness is love. Но причиной вашего великого счастья является любовь. And the cause of your great suffering is love. И причиной вашего глубочайшего несчастья тоже является любовь. Absence of that love. Нехватка этой любви. So, but love is the cause of it. Но любовь является причиной этого. So this is the extreme experience, loving experience that you find in the spiritual world. И это состояние любви, которое вы можете найти в духовном мире. Radharani was like this. Mahaprabhu was taking her mood so he could show to the world the exalted love of the Vrijavasis. И Радарани, она пребывает в этом состоянии, и Махапрабху, он принял ее настроение для того, чтобы показать высочайшее положение Бриджаваси. Text 37. Whenever I had the chance to see Lord Krishna's face and his flute, even in a dream, two enemies would appear before me. They were pleasure and Cupid. And since they took away my mind, I was not able to see the face of Krishna to the full satisfaction of my eyes. Текст 37. «Стоит мне взглянуть на лицо Кришны и его флейту, даже во сне, как меня пленяют два врага, блаженство и Бог любви. Они полностью завладевают мной, и я не могу вдоволь насмотреться на Кришну». Text 38. If by chance
such a moment comes when I can once again see Krishna, then I shall worship those seconds, moments, and hours with flower garlands and pulp of sandalwood and decorate them with all kinds of jewels and ornaments. Если мне посчастливится снова увидеть Кришну, я стану поклоняться этим секундам, минутам и часам, поднося им цветочные гирлянды, сандаловую пасту и убирая драгоценными камнями и украшениями. In an instant, Sri Chaitanya Mahaprabhu regained external consciousness and saw two persons before him. Questioning them, he asked, "Am I conscious? What dreams have I been seeing? What craziness have I spoken? Have you heard some expression of humility?" Текст 39. Внезапно Шри Чайтанья Махапрабху пришел в себя и увидел рядом двух людей. Он спросил их, сплю ли я, и что за сон мне снится? Не произносил я безумные речи, исполненные смирения. This was, Prabhu says it was Ramananda Rai and Swarup Damodar. В комментарии говорится, что это были Сварупа Дамодар и Рамананда Рай. He was still talking in the ecstasy of Srimati Radharani, and he immediately began to question whether he was the same Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhu. End of the Prabhu. Разговаривая в экстазе, Чайтанья Махапрабху увидел двух людей, Сварупа Дамодар и Рамананда Рая. Вновь обретя способность сознавать окружающее, он узнал их, хотя все еще пребывал в состоянии экстаза Шримати Радхарани. Он спросил, тот ли он Шри Чайтанья Махапрабху, каким он был прежде. In other words, he was so absorbed in Radha Bhav because when he came into consciousness, he didn't know really who he was. Другими словами, он был настолько погружен в состояние Шримати Радхарани, что когда он пришел в себя, он не мог понять, является ли он тем, кем он был, или он стал кем-то другим. Whatever the Lord does, he does in perfection. So when he takes the role of a devotee, he really lives that role. He really believes. He becomes that devotee. Все, что не делал Господь, Он делает это в полном совершенстве. Поэтому, когда Он принимает на себя роль преданного, Он действительно играет истинного преданного. And so then he also becomes conquered by the love of Krishna. И поэтому Он также становится полностью покоренной этой любовью к Кришне. Text 40, Chaitanya Mahaprabhu continued, "My dear friends, you are my life and soul. Therefore, I tell you that I possess no wealth of love of Krishna. Consequently, my life is poverty-stricken, my limbs and senses are useless." Текст 40. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. «Дорогие друзья, вы мне дороже собственной жизни, поэтому я хочу признаться вам, что не обладаю сокровищем любви к Кришне. Я духовно нищ, и мои члены и органы чувств совершенно бесполезны». Text 41. Again he addressed Swarup Damodar and Roy Rama, saying despondently, "Alas, my friends, you can now know the certainty within my heart, and after knowing my heart, you should judge whether I am correct or not. You can speak of this properly." Sri Chaitanya Mahaprabhu then began to chant another verse. Текст 41. Продолжая свою речь, обращенную к Сварупа Дамодаре и Рамананда Раю, Шри Чайтанья Махапрабху печально сказал: «Друзья, я открыл вам свое сердце. Теперь судите сами, прав я или нет. И я уверен, что вы придете к верному заключению». Затем он произнес такой стих. Text 42. Love of Godhead, devoid of cheating propensities, is not possible within this material world. If there is such a love, there cannot be separation. For if there is separation, how can one live? Текст 42. В материальном мире нет чистой и бескорыстной любви к Богу. Когда возникает такая любовь, разлука невозможна, потому что, разлучившись с Господом, сможет ли человек жить? Text 43. Pure love for Krishna is just like gold from the Jambu River. It does not exist in human society. If it existed, there could not be separation. If separation were there, no one could live. Текст 43. Непритворная любовь к Кришне, как и золото из реки Джамбу, не встречается в этом мире. Если бы она существовала здесь, то не было бы разлуки с Кришной, ибо в разлуке с Ним жить невыносимо. What it means by they're conquered by love. Другими словами, вы будете покорены этой любовью. So Krishna's love conquers his pure devotees.
И любовь к Кришне, она покоряет его чистых преданных. And of course, the devotee's love conquers Krishna. И, конечно же, любовь преданных к Кришне также покоряет его. But he's saying, I don't have any love for Krishna. И вот здесь он говорит, что у меня нет никакой любви к Кришне. Because if I had such love, and I'm not feeling Krishna now, how could I live without Krishna? Поскольку если бы у меня была бы любовь к Кришне, и сейчас его здесь нет, как я мог бы жить? So my love is only a pretense. Because if it was real love, you couldn't stay alive in separation of Krishna. Поэтому моя любовь — это просто притворство. Если бы это была бы настоящая любовь, я не мог бы жить в разлуке с ним. Text 44. Thus speaking, the son of Srimati Satimata recited another wonderful verse, and Ramananda Roy and Sri Damodar heard this voice with rapt attention. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, I feel ashamed to disclose the activities of my heart. Nonetheless, I shall be done with all formalities and speak from the heart. Please hear. Текст 44. Затем сын Шримати Шачиматы произнес еще один удивительный стих, который Рамананда Рай и Сварупа Дамодара выслушали с сосредоточенным вниманием. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Смущение не позволяет мне излить сердце, но я не пренебрегу условностями и буду с вами откровенен. Пожалуйста, выслушайте меня». Text 45. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, my dear friends, I have not the slightest tinge of love of Godhead within my heart. When you see me crying in separation, I am just falsely exhibiting a demonstration of my great fortune. Indeed, not seeing the beautiful face of Krishna playing his flute, I continue to live my life like an insect without purpose. Шри Чайтанья Махапрабху продолжала: «В моем сердце нет и следа любви к Богу. Я рыдаю от разлуки, только чтобы выставить на показ свою необычайную удачу. Хотя в действительности, не видя очаровательного лица Кришны, я живу бесцельно, словно насекомое». You can only speak like this if you've actually realized the love for Krishna. Вы можете говорить такие слова, если вы действительно реализуете, что значит любовь к Кришне. Right? If you have that love for Krishna, you can only know what the love is by direct experience. Поскольку знать, что такое любовь, вы можете только испытав ее. We're trying to explain it, talk about it, but actually you can't. But you can only understand it by direct experience. Мы, конечно, пытаемся читать и объяснять это, но это невозможно. Вы можете это только прочувствовать. So unless you've had it, you can't really speak like this. Если у вас ее нет, то вы не можете говорить такие слова. To say I don't have love for Krishna because I'm not dead. Krishna is not here and I'm not dying. So I can't have any love for Krishna. Что он говорит: у меня нет любви к Кришне, поскольку Кришны сейчас нет, и я не умираю, значит, у меня нет этой любви. That means he's experienced love of Krishna. Это значит, что он чувствует эту любовь к Кришне. Otherwise, how can he know that life without love of Krishna is terrible, it's like insect. То есть, другими словами, откуда он может знать, что любовь, что жизнь без Кришны невыносима? Without purpose, like an insect. Жизнь становится бессмысленной, подобно жизни насекомому. But in this love of separation, although it's worse than death, you can't die. Although it's so bad, you feel so bad with this love, but still you can't die. И в состоянии этой любви вы чувствуете себя настолько плохо, но вы все равно не можете умереть. You still continue to live. Вы все равно продолжаете существовать. Actually, my love, this is text 46, actually my love for Krishna is far, far away. Whatever I do is actually an exhibition of pseudo-love for Godhead. When you see me cry, I'm simply falsely demonstrating my great fortune.
Please try to understand this beyond a doubt. Текст 46. «Воистину, я бесконечно далек от любви Кришны. Все, что я делаю, лишь имитация этой божественной любви. Когда вы видите мои слезы, знайте, что я хочу продемонстрировать, как велико мое счастье». Text 47. Even though I do not see the moonlight face of Krishna as he plays on his flute, and although there is no possibility of my meeting him, I still take care of my own body. That is the way of lust. In this way, I maintain my fly-like life. Текст 47. «Хотя я не вижу лукалийного Кришну, играющего на флейте, и мне не суждено встретиться с ним, я все равно продолжаю заботиться о теле. Это не что иное, как вожделение. Так я влачу свое жалкое существование, подобно насекомому». 48. Love for Krishna is very pure, just like the waters of the Ganges. That love is an ocean of nectar. That pure enchantment to Krishna does not conceal any spot, which would appear just like a spot of ink on a white cloth. Текст 48. «Как воды Ганги, любовь к Господу Кришне безукоризненно чиста. Она — океан нектара. Эта непогрешимая привязанность к Кришне не позволяет утаить ни единого изъяна, ибо они сразу бросаются в глаза, как чернильные пятна на белом полотне». Purport: unalloyed love of Krishna is just like a big sheet of white cloth. Absence of attachment is compared to a black spot on that white cloth. Комментарий. Бескорыстная любовь к Кришне образно сравнивают с белым полотном, а отсутствие привязанности к Господу с черным пятном на этом полотне. Just as the black spot is prominent, so the absence of love of God is prominent on the platform of pure love of God. Подобно тому, как на белоснежной ткани нельзя скрыть черное пятно, на ступени чистой любви к Богу нельзя утаить отсутствие привязанности к Господу. Love moves in crooked ways. Говорится, что любовь, она движется кривыми путями. When love of God is prominent, when one has pure love of Krishna, then absence of the separation is visible. The absence of love is shown, exhibited. То есть тот, кто обладает любовью к Кришне, отсутствие этой любви явно проявлено. There can't be any separation if there's no love. Не может существовать разлуки, если нет любви. So actually, someone really in separation, it means they really love Krishna. Если кто-то действительно чувствует эту разлуку, значит, он действительно любит Кришну. 649. Unalloyed love for Krishna is like an ocean of happiness. If someone gets one drop of it, the whole world can drown in that drop. It is not befitting to express such love of Godhead, yet a madman must speak. Even though he speaks, no one believes him. Текст 49. Бескорыстная любовь к Кришне подобна океану счастья. Даже одной капли из этого океана достаточно, чтобы затопить весь мир. Говорить вслух о такой любви к Богу не подобает, однако безумец не может молчать. В то же время, когда он говорит, никто ему не верит. So it has the love of God. It's displayed contrary to normal, what we know as normal. То есть любовь к Богу, как она проявляется, она кажется странной по отношению к тому, что мы считаем нормой. But in love of God, in ecstasy, some of the ecstatic symptoms, it looks like the devotees are actually suffering. И вот эти экстатические симптомы, которые проявляют преданные в любви к Господу, обычным людям кажется, что это страдание. So it's very contrary. Love. Любовь, она очень противоречива. 650. In this way, Lord Chaitanya used to revel in ecstasy day after day and exhibit these ecstasies before Swarup and Ramananda Rai. Externally, there appeared severe tribulation, as if he were suffering from poisonous effect. But internally, he was experiencing bliss. This is the characteristic of transcendental love of Krishna. Текст 50. Так Господь Чайтанья изо дня в день пребывал в экстазе, открывая свои сокровенные чувства Сварупа Дамодары и Рамананда Раю.
Со стороны казалось, что Господь испытывает невероятные муки, подобно человеку, который отравился сильным ядом, но в душе он чувствовал блаженство. Такова поразительная особенность трансцендентной любви к Кришне. Text 51. If one tastes such love of Godhead, he can compare it to hot sugar cane. When one chews hot sugar cane, his mouth burns, yet he cannot give it up. Similarly, if one has but a little love of Godhead, he can perceive its powerful effects. It can only be compared to poison and nectar mixed together. Текст 51. Те, кто познал любовь к Верховному Господу, уподобляют ее горячему сахарному тростнику. Он так обжигает, что его едва можно есть, но при этом он настолько вкусен, что от него невозможно оторваться. Таким образом, если у человека есть хоть капля, крупица любви к Богу, он способен понять ее великую силу. Эту любовь можно сравнить лишь с ядом и нектаром, смешанным вместе. Hot sugar. You drink the sugar, it's so hot you can't drink it, but it's so sweet you can't stop. Этот горячий тростниковый сахар, он настолько горячий, вы не можете его пить, но он настолько сладок, что вы не можете остановиться. Text 52, Lord Chaitanya Mahaprabhu spoke, My dear, beautiful friend, if one develops love of Godhead, love of Krishna, the son of Nanda and Maharaj, all the bitter and sweet influences of this love will manifest in one's heart. Such love of Godhead acts in two ways. Текст 52. Господь Шри Чайтанья Махапрабху произнес следующий стих. «Моя прелестная подруга, человек, развивший в себе любовь к Богу, любовь к Кришне, сыну Махараджа Нанды, способен всем сердцем ощутить и горечь, и сладость этой любви. Она действует двояко». The poisonous effects of love of Godhead defeat the severe and fresh poison of the serpent. Yet there is simultaneously transcendental bliss, which pours down and defeats the pride of nectar and diminishes its value. In other words, love of Krishna is so powerful that it simultaneously defeats the poisonous effects of a snake, as well as the happiness derived from pouring nectar on one's head. It is perceived as doubly effective, simultaneously poisonous and nectarian. Любовь к Богу даже еще более ядовита, чем свежий, сильный змеиный яд. В то же время она изливает на человека такое трансцендентное блаженство, которое заставляет его забыть вкус нектара. Другими словами, любовь к Кришне настолько могущественна, что отравляет сильнее змеиного яда и одновременно обесценивает счастье, которое можно ощутить, купаясь в нектаре. Таким образом, эта любовь заключает в себе как яд, так и нектар. This is from the Rupa Goswami's drama Vidagdha Madhava. It's spoken by Purnamasi to Nandamukhi. Этот стих произнесла Пурнаваси, обращаясь к Нандимукхи, Видагха Мадхаве, Шрила Рупа Госвами. Text 53. When Sri Chaitanya Mahaprabhu would see Jagannath along with Balaram and Subhadra, he would immediately think that he had reached Kurukshetra, where all of them had come. He would think that his life was successful because he had seen the lotus-eyed one, whom, if seen, pacifies the body, mind, and eyes. Текст 53. Всякий раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху видел Джаганатху рядом с Баларамой и Субхадрой, ему казалось, что он вместе с ними находится на Курукшетре. В эти минуты Господь Чайтанья думал, что его жизнь увенчалась успехом, ибо он увидел лотосоокого Джаганатху, доставляющего удовлетворение телу, уму и глазам. Text 54. Staying near the Guru Stamba, the Lord would look upon Lord Jagannath. What can be said about the strength of that love? On the ground beneath the column of the Guru Stamba was a deep ditch, and that ditch was filled with the water of his tears. Текст 54. Стоя возле Гаруда Стамбхи, Шри Чайтанья Махапрабху, не отводя глаз, смотрел на Господа Джаганатху. Что можно сказать о силе его любви к Господу? Под Гаруда Стамбхой есть глубокая канава. Она была вся наполнена слезами Шри Чайтаньи. Text 55. When coming from the Jagannath temple to return to his house, Sri Chaitanya Mahaprabhu used to sit on the ground and mark it with his nails. At such times he would be greatly morose and would cry, Alas, where is Vrindavan? Where is Krishna, the son of the king of the cowherd men? Where is that person who plays the flute? Текст 55. Вернувшись из храма Джаганатхи домой, Шри Чайтанья Махапрабху садился и царапал землю ногтями.
В безутешной печали он восклицал: «Как мне попасть в Вриндаван? Где мне искать сына царя пастухов Кришну, играющего на флейте?» 56, Chaitanya Mahaprabhu used to lament by saying, "Where is Sri Krishna? His form is curved in 3 places. Where is the sweet song of his flute? And where is the bank of the Yamuna? Where is the rasa dance? Where is that dancing, singing and laughing? Where is my Lord Madan Mohan, the enchanter of Cupid?" Текст 56. Где Шри Кришна, чье тело грациозно изогнуто в 3 местах, где сладкозвучные трели его флейты, а где берег Ямуны, где Раса-лила, где танцы, песни и смех, где мой Господь Мадана Мохан, очаровывающий самого Бога любви, так сокрушался Шри Чайтанья Махапрабху. In this way, various ecstatic emotions evolved in the mind of Chaitanya Mahaprabhu, filled with ecstasy. He could not escape even for a moment. In this way, because of fierce feelings of separation, his patience beginning to totter, he began to recite various verses. Разнообразные экстатические эмоции переполняли Чайтанью Махапрабху, приводя его в смятение, от которого он не мог избавиться ни на миг. Из-за жгучего чувства разлуки Господь Чайтанья утрачивал самообладание и начинал декламировать такие стихи. 58. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, O friend of the helpless, you are the only ocean of mercy. Because I have not met you, my inauspicious days and nights have become unbearable. I do not know how I shall pass the time. «О Господь, Верховная Личность Бога, о друг беззащитных, нет никого милосерднее Тебя, ибо милосердие Твое безбрежно, как океан. Я лишен возможности встретиться с Тобой, отчего моя безотрадная жизнь стала совсем невыносимой. Я не знаю, как мне жить дальше». Это стих из Кришна Карнамриты. Text 59. All inauspicious days and nights are passing, for I have not met you. It is difficult to know how to pass all this time, but you are the friend of the helpless and ocean of mercy. Kindly give me your audience, for I am in a precarious position. Текст 59. «В разлуке с Тобой дни и ночи тянутся мучительно долго, и мне лишь остается уповать на Тебя, друга беззащитных и океан милосердия. Пожалуйста, явись моему взору, ибо я попал в затруднительное положение». In this way, the Lord's restlessness was awakened by ecstatic feelings, and his mind became agitated. No one could understand what course such ecstasy would take. Because Lord Chaitanya could not meet the Supreme Personality of Godhead Krishna, his mind burned. He began to ask Krishna about the means of which he could reach him. Подобные экстатические переживания волновали ум Господа, приводя его в смятение. Никто не знал, как этот экстаз будет развиваться дальше. Душа Господа Чайтанья пылала от разлуки с Верховной Личностью Бога, Кришной. Поэтому он спрашивал у Кришны, как можно достичь его. Text 61. O Krishna, O flute player, the sweetness of your early age is wonderful within 3 worlds. You know my unsteadiness, and I know yours. No one else knows about this. I want to see your beautiful, attractive face somewhere in a solitary place. But how can this be accomplished? О Кришна, играющий на флейте, очарование твоей юности несравнимо ни с чем в 3 мирах. Ты знаешь мое непостоянство, а я знаю твое, и больше никому об этом не известно. Я хочу встретиться с тобой где-нибудь в уединенном месте, чтобы увидеть твой прелестный, обворожительный лик. Но как это сделать? Also from Krishna Karnamrita. Это также цитата из Кришна Карнамриты. 62. My dear Krishna, only you and I know the strength of your beautiful features, and because of them, my unsteadiness. Now, this is my position. I don't know what to do or where to go. Where can I find you? I'm asking you to give directions. Дорогой Кришна, лишь нам двоим известна сила Твоей красоты и моя неспособность устоять перед ней. Я не знаю, что мне теперь делать и куда идти. Скажи, где искать Тебя?
63. Because of various kinds of ecstasy, contradictory states of mind occurred, and this resulted in a great fight between different types of ecstasy. Anxiety, impotence, humility, anger, and impatience were all like soldiers fighting, and the madness of love of Godhead was a cause. Экстаза, вызывающие Господа читания, противоречивые настроения, вступали в яростную схватку. Возбуждение и дерзость, смирение, гнев и нетерпеливо сражались, подобно воинам на поле брани. Причиной тому было безумие, вызванное любовью к Богу. 64. The body of the Lord was just like a field of sugar cane into which the mad elephants of ecstasy had entered. There was a fight among the elephants, and in the process, the entire field of sugar cane was destroyed. Thus, transcendental madness was awakened in the body of the Lord, and he expressed despondency in mind and body. In this ecstatic condition, he began to speak as follows. Текст 64. Тело Господа Чайтаньи напоминало поле сахарного тростника, на которое ворвались бешеные слоны экстаза. Между слонами закипела жестокая битва, и все поле было вытоптано. Так в Господе пробудилось трансцендентное безумие. Оно привело его ум в уныние, а тело в изнемождение. Под влиянием экстаза Шри Чайтанья-прабху говорил так. 65. O Lord, O dearest one, O only friend of the universe, O Krishna, O restless one, O ocean of mercy, O my Lord, O my enjoyer, O beloved to my eyes, alas, when will you again be visible to me? Текст 65. О мой возлюбленный Господь, о единственный друг всех живущих, о неугомонный Кришна, океан беспримерного, милосердия. О мой повелитель, наслаждающийся мной, отрада моих очей, когда же я снова увижу тебя? 66. The symptoms of madness served as an impetus for remembering Krishna. The mood of ecstasy awoke love, disdain, defamation by words, pride, honor, and indirect prayer. Thus, Sri Krishna was sometimes blasphemed and sometimes honored. Текст 66. Волны безумия пробуждали в Шри Чайтанья-прабху воспоминания о Кришне. В состоянии экстаза Господь Чайтанья одновременно чувствовал любовь, презрение, гордость и склонность возносить завуалированные молитвы. Поэтому он то упрекал Шри Кришну, то оказывал ему почтение. 67. In the attitude of Radharani, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu addressed Krishna, my dear Lord, you are engaged in your pastimes, and you utilize all the women in the universe according to your desire. You are so kind to me. Please divert your attention to me, for by fortune you have appeared before me. Текст 67. Шри Чайтанья Махапрабху обращался к Кришне в настроении Радхарани. Дорогой Господь, поглощенный своими играми, ты вовлекаешь в них женщин всего мира и поступаешь с ними, как заблагорассудится. Ты очень добр ко мне. Теперь, когда на мое счастье ты явился предо мной, пожалуйста, обрати на меня внимание. 68. My dear Lord, you attract all the women of the universe, and you make adjustments for all of them when they appear. You are the Lord Krishna, and you can enchant everyone, but on the whole, you are nothing but a debauchee. Who can honor you? Дорогой Господь, ты привлекаешь к себе всех женщин Вселенной и заботишься о каждой из них, когда она появляется на свет. Тебя называют Кришной, и ты способен очаровать кого угодно, но по сути ты просто распутник. За что тебя уважать? 69. My dear friend, Krishna, your mind is always restless. You cannot remain in one place, but you are not at fault for this. You are actually an ocean of mercy, the friend of my heart. Therefore, I have no reason to be angry with you. Дорогой Кришна, твой ум не ведает покоя. Ты не можешь долго оставаться на одном месте, но это не твоя вина. В действительности, ты океан милосердия и мой сердечный друг. Поэтому у меня нет причин сердиться на тебя. 17. My dear Lord, you are the master and the life and soul of Vrindavan. Kindly arrange for the
deliverance of Vrindavan. We have no leisure hours away from our many activities. Actually, you are my enjoyer. You have appeared to give me happiness, and this is one of your expert activities. Мой дорогой Господь, Ты владыка и сама жизнь Вриндавана. Пожалуйста, позаботься о его спасении. Во Вриндаване мы так поглощены своими делами, что нам некогда даже отдохнуть. На самом деле, я полностью принадлежу Тебе, а Ты являешься лишь для того, чтобы осчастливить меня, ибо Ты умеешь это в совершенстве. 71. Taking my words as defamation, Lord Krishna has left me. I know that he is gone, but kindly hear my prayers in praise. You are the satisfaction of my eyes. You are my wealth and my life. Alas, please give me your audience once again. Расценив мои слова как оскорбление, Господь Кришна бросил меня. Кришна, хотя я знаю, что Ты ушел, пожалуйста, послушай мою хвалебную песню. Ты услада моих очей, Ты сокровище и сама моя жизнь, о Кришна, умоляю, позволь мне снова увидеть Тебя. There were different transformations of the body of Lord Chaitanya Mahaprabhu, being stunned, trembling, perspiring, fading away of color, weeping and choking of the voice. In this way, his whole body was pervaded by a transcendental joy. As a result, sometimes Chaitanya Mahaprabhu would laugh, sometimes cry, sometimes dance, and sometimes sing. Sometimes he would get up and run here and there, and sometimes he would fall to the ground and lose consciousness. Текст 72. С Господом Чайтаньей Махапрабху происходило следующее. Он цепенел, его бросало в дрожь. Он покрывался испариной, бледнел, проливал потоки слез, и голос его прерывался. Все это его существование было пронизано духовным счастьем. Поэтому Чайтанья Махапрабху то смеялся, то плакал, то танцевал, то пел. Иногда он вскакивал и начинал бегать с места на место, а иногда падал на землю и лежал без сознания. Was thus unconscious, he happened to meet the Supreme Personality of Godhead. Consequently, he got up and immediately made a tumultuous sound, very loudly, declaring, "Now Krishna, the great personality, is present." In this way, because of Krishna's sweet qualities, Chaitanya Mahaprabhu made different types of mistakes in his mind. Thus, by reciting the following verse, he ascertained the presence of Lord Krishna. Текст 73. Однажды, лежа без сознания, Шри Чайтанья Махапрабху увидел Верховного Господа. Он сразу же поднялся и оглушительно крикнул: «Сам Кришна пришел сюда!» Очарованный сладостными качествами Кришны, Чайтанья Махапрабху нередко впадал в подобного рода иллюзию. Как явствует из следующего стиха, он действительно был уверен, что перед ним стоит Господь Кришна. 74. In the attitude of Radharani, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu addressed the gopis, "My dear friends, where is that Krishna, Cupid personified, who has the effulgence of a kadamba flower, who is sweetness itself, the nectar of my eyes and mind? He who loosens the hair of the gopis, who is the supreme source of transcendental bliss and my life and soul, has he come before my eyes again?" Пребывая в настроении Радхарани, которое обращается к гопи, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Неужели моему взору снова явился Кришна, воплощенный Бог любви, блистающий, подобно цвету кадамбы? Кришна — олицетворение сладости, бальзам для моих очей и ума. Кришна, распускающий волосы гопи, Кришна — источник трансцендентного блаженства и отрада моей души». Sri Chaitanya Mahaprabhu then began to talk like this: "Is Cupid personified present with the effulgence and reflection of the Kadamba tree? Is he the same person, personified sweetness, who is the pleasure of my eyes and mind, who is my life and soul? Has Krishna actually come before my eyes?" Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Уж не сам ли это Бог любви, сверкающий сиянием дерева Кадамба, стоит предо мной? Не тот ли это исполненный сладостью юноша, который стал отрадой моих очей и ума и целью моей жизни? Неужели я действительно вижу перед собой Кришну?» Text 76. As a spiritual master chastises a disciple and teaches him the art of devotional service,
So all the ecstatic symptoms of Lord Chaitanya Mahaprabhu, including despondency, moroseness, humility, restlessness, joy, endurance, and anger, instructed his body and mind. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his time. Текст 76. Подобно тому, как духовный наставник наказывает ученика, наставляя его в науке преданного служения, признаки экстаза, которые проявлял Господь Чайтанья Махапрабху, отчаяние, печаль, смирение, обеспокоенность, ликование, терпение и гнев, получали его тело и ум. Так проходила жизнь Господа Чайтаньи. Shall we finish, or you want to go to the end of the chapter? It'll take another 10 minutes. Вы хотели, чтобы мы закончили или дочитали главу? Тут несколько, где-то 10 страниц еще. Continue? Text 77. He also passed his time reading the books and singing the songs of Chandidas and Vidyapati, and listened to quotations from the Jagannath Vallabh Nataka, Krishna-charitamrita, and Gita Govinda. Thus, in association with Sri Damodar and Rai Ramananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu passed his days and nights chanting and hearing with great pleasure. Шри Чайтанья Махапрабху также проводил время, читая книги, исполняя песни Чандидаса и Видьяпати, а также слушал открытки из Джаганнатха Валабхи Натаки, Кришна-чаритамриты и Гиты Говинды. Так в обществе Сварупа Дамодара и Рамананда Рая он днем и ночью с огромным удовольствием пел и слушал об играх Кришны. 78. Among his associates, Lord Chaitanya Mahaprabhu enjoyed paternal love and affection from Parananda Puri, friendly affection with Ramananda Roy, unalloyed service from Govinda and others, and humours of conjugal love with Gadadhar, Jagadananda, and Sri Damodar. Sri Chaitanya Mahaprabhu enjoyed all these four mellows, and thus he remained obliged to all of his devotees. Из приближенных Господа Чайтанья Махапрабху Рамананда Пури с ним связывала отцовская любовь, Рамананду Рая — дружеская привязанность, Говинду и других — бескорыстное служение, а Гададхару, Джагадананду и Сварупа Дамодара — супружеская любовь. Так Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался всеми 4 видами взаимоотношений, становясь обязанным своим преданным. 79. Lila Shuka, or Bilvamangal Thakur, was an ordinary human being, yet he developed many ecstatic symptoms in his body. What then is so astonishing about these symptoms being manifested in the body of the Supreme Personality of Godhead? In the ecstatic mood of conjugal love, Sri Chaitanya Mahaprabhu was on the highest platform. Therefore, all the exuberant ecstasies were naturally visible in his body. Лила Шука, Биламангал Такур, был обычным человеком, но при этом обнаруживал многие признаки экстаза. Поэтому разве удивительно, что их проявлял Верховный Господь? Охваченный экстазом супружеской любви, Шри Чайтанья Махапрабху находился на высочайшем духовном уровне. Вот почему его постоянно переполняли всевозможные экстатические эмоции. Due to his previous pastimes in Vrindavan, Lord Krishna desired to enjoy 3 different types of ecstasy, but despite great endeavor, he could not taste them. Such ecstasies are the monopoly of Srimati Radharani. Such ecstasies are the monopoly of Srimati Radharani. Therefore, in order to taste them, Sri Krishna accepted the position of Srimati Radharani in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ранее, во время своих игр во Вриндаване, Господь Кришна пожелал наслаждаться 3 видами экстаза, однако, несмотря на все усилия, ему это так и не удалось. Подобные виды экстаза являются привилегией Шримати Радхарани, поэтому, чтобы ощутить их, Шри Кришна занял ее положение, не зайдя как Шри Чайтанья Махапрабху. By personally tasting the mellows of love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu taught his direct disciples the process. Sri Chaitanya Mahaprabhu is a wealthy capitalist, possessing the touchstone of love of God, not considering whether one is proper or improper recipient. He gives his treasure to anyone and everyone. Thus, he is most munificent. Чайтанья Махапрабху сам вкушал сладость любви к Богу и учил этому своих последователей. Шри Чайтанья Махапрабху — это богач, владеющий философским камнем любви к Богу.
Не обращая внимания на людские достоинства и недостатки, Господь Чайтанья раздает свое богатство всем подряд, поэтому Он щедрейший из всех. No one, not even Lord Brahma can ascertain or even taste a drop of this confidential ocean of ecstasy. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, out of his causeless mercy, has distributed this love of Godhead all over the world. There cannot be any incarnation more munificent than Sri Chaitanya Mahaprabhu. There is no greater donor who can describe his transcendental qualities. Постичь тайну этого океана экстаза или испить хотя бы каплю из него не способен никто, даже сам Брахма. Но Шри Чайтанья Махапрабху по своей неизъяснимой милости распространил любовь к Богу по всему миру. Поэтому нет более милостивого воплощения Господа и более щедрого благодателя, чем Шри Чайтанья Махапрабху, кому под силу описать его неземные добродетели. Such topics are not to be discussed freely because that they are, no one will understand them. Such are the wonderful pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Unto one who is able to understand Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown mercy by giving him the association of the servant of his own servant. Эти темы не предназначены для широкого обсуждения, ибо мало кто в состоянии их понять. Настолько удивительно деяние Шри Чайтанья Махапрабху. Однако тому, кто способен проникнуть в их тайну, Шри Чайтанья Махапрабху являет особую милость, приводя его к слуге своего слуги. Nobody can understand except the pure devotees. Никто не может этого понять за исключением чистого преданного. 84. The pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu are the topmost of jewels. They have been kept in the storehouse of Swarup Damodar Goswami, who has explained them to Raghunath Das Goswami, who has repeated them to me. Whatever little I have heard from Raghunath Das Goswami, I have described in this book, which is presented to all devotees. Игры Шри Чайтанья Махапрабху, драгоценнейший бриллиант, который хранился в сокровищнице Сварупа Дамодара Госвами. Сварупа Дамодара Госвами описал эти игры Рагунатхи Даса Госвами, а тот предсказал их мне. Все услышанное от Рагунатхи Даса Госвами я изложил для преданных в этой книге. 35. If one says Chaitanya-charitamrita is full of Sanskrit verses and therefore not understandable by a common man, I reply that what I have described are the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and that for me to satisfy everyone is not possible. Если меня упрекнут, что Шри Чайтанья-чаритамрита содержит много санскритских стихов и потому непонятно для простых людей, я возражу, что я составил ее, чтобы описать деяния Господа, а угодить всем я не в состоянии. Prabhu Srila Krishnadas Kaviraj and one who follows in his footsteps do not have to cater to the public. Their business is to simply satisfy the previous acharyas and describe the pastimes of the Lord. Комментарий. Шрила Кавирадж Госвами и его последователи не обязаны удовлетворять прихоти читателя. Их долг — доставлять удовольствие ачарьям прошлого и повествовать о деяниях Господа. One who is able to understand can relish the exalted transcendental literature, which is not actually meant for ordinary persons like scholars and literary men. Тот, кто способен понять подобные повествования, испытает полное наслаждение от чтения этого возвышенного трансцендентного произведения. В действительности оно не рассчитано на простых людей, то есть ученых и литературоведов. Chaitanya-charitamrita is not a subject matter for research workers or library scholars. It is simply meant for those devotees who have dedicated their lives in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Обычно деяния Шри Чайтанья Махапрабху, описанные в Шри Чайтанья-чаритамрите, изучают в университетах и в научных кругах с литературной и исторической точки зрения, хотя на самом деле Шри Чайтанья-чаритамрита не предназначена для академических исследований и литературного анализа. Она написана для тех преданных, которые посвятили свою жизнь служению Шри Чайтанья Махапрабху. 86. In this Chaitanya-charitamrita there is no contradictory conclusion, nor is anyone else's opinion accepted. I have written this book to describe the simple substance as I have heard it from superiors. If I become involved in someone's likes and dislikes, I cannot possibly write the simple truth. В Чайтанья-чаритамрите я не отстаиваю ничье мнение. Я пишу эту книгу, чтобы изложить те несложные вещи,
которую я узнал от своих наставников. Если же я пойду на поводу у чьих-либо симпатий или антипатий, то отклонюсь от истины. If one does not understand in the beginning, but continues to hear again and again, the wonderful effects of Lord Chaitanya's pastimes will bring love for Krishna. Gradually one will come to understand the loving affairs between Krishna and the gopis and other associates of Vrindavan. Everyone is advised to continue to hear over and over again in order to greatly benefit. Даже если вначале кто-то не понимает деяний Господа Чайтаньи, но продолжая слушать о них, в нем чудесным образом пробудится любовь к Кришне. Со временем такой человек сможет постичь любовное отношение Кришны с гопи и другими жителями Вриндавана. Я советую всем слушать о Господе Чайтаньи снова и снова, ибо это приносит огромное благо. 688. In reply to those critics who say that Chайтанья-чаритамрита is full of Sanskrit verses, it can be said that Srimad Bhagavatam is also full of Sanskrit verses. So are the commentaries on Srimad Bhagavatam. Nevertheless, Srimad Bhagavatam can be understood by everyone as well as by advanced devotees who study the Sanskrit commentaries. Why then will people not understand the Chaitanya-charitamrita? There are only a few Sanskrit verses, and these have been explained in the Bengali vernacular. What is the difficulty in understanding? Критикам, которые говорят, что Шри Чайтанья-чаритамрита изобилует санскритскими стихами, я возражу, что они есть и в Шримад Бхагаватам, а также в комментариях к нему. Тем не менее, осмыслить Шримад Бхагаватам может любой, а не только преданный, изучающий комментарии на санскрите. Почему же тогда людям не понять Шри Чайтанья-чаритамриту? В ней лишь несколько санскритских стихов, и те объясняются простым бенгальским языком. Что здесь сложного? 689. I have already given a synopsis of all the facts and figures of Lord Chaitanya Mahaprabhu's last pastimes, and I have a desire to describe them elaborately. If I remain longer and am fortunate enough to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, I shall try to describe them again more elaborately. Теперь, когда я писал поздние игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху в общих чертах, мне хочется сделать это более подробно. Если я проживу еще немного, и Господь Шри Чайтанья Махапрабху явит мне свою милость, то я постараюсь рассказать о его поздних играх во всех деталях. In his old age, Krishnadas Kaviraj is fearing that he may not live to write the Madhya-lila, so he's put in the Madhya-lila, a summary of the Madhya-lila in the Madhya-lila. Кришнадас Кавирадж Госвами, будучи уже в преклонном возрасте, боится, что он не сможет прожить долго и описать поздние игры Господа. Поэтому в Мадхья-лиле он дает краткое изложение поздних игр Господа. 90. I have now become too old and disturbed by invalidity. While I write, my hands tremble. I cannot remember anything, nor can I see or hear properly. Still I write. This is a great wonder. Я уже очень стар и немощен. Когда я пишу, руки мои дрожат. Память изменяет мне, и я почти ослеп и оглох. Тем не менее, я пишу, и это великое чудо. Text 91. In this chapter, I have to some extent described the essence of the pastimes of Lord Chaitanya at the end. If I die in the meantime and cannot describe them in detail, at least the devotees will have this transcendental treasure. В этой главе я постарался вкратце изложить суть завершающих игр Господа Чайтаньи. Если я умру, так и не успев развернуто описать их, по крайней мере, у преданных останется это трансцендентное сокровище. In this chapter, I briefly described the Madhya-lila. Whatever I have not described, I should describe extensively in the future. If by Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy, I live for so many days that I can fulfill my desires, I will give full consideration to these pastimes. Данная глава представляет собой сжатое описание Антилилы. Все, что не вошло сюда, позже я воспроизведу во всех подробностях. Если по милости Шри Чайтанья Махапрабху я проживу столько, что смогу осуществить желаемое, то уделю этим играм достаточно внимания. I worship herewith the lotus feet of all kinds of devotees, both advanced and neophyte. I request all of them to be satisfied with me. I am faultless because I have written herein whatever I have understood from Swarup Damodar Goswami and Rupa and Raghunath Das Goswamis. I have neither added nor subtracted from their version. Я выражаю почтение лотосным стопам всех преданных, возвышенных и начинающих.
и прошу их проявить ко мне благосклонность. Меня не за что упрекнуть, ибо я всего лишь пересказал то, что узнал от Сварупа Дамодара Госвами, Рупа Госвами и Рагунатха Даса Госвами, ничего не опуская и не добавляя к их словам. 94. According to the Parampara system, I wish to take the das from the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, and all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, like Sri Damodar, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami. I wish to take the dust of their lotus feet upon my head. In this way, I wish to be blessed with their mercy. Следуя системе Парампара, я жажду получить пыль с лотосных стоп Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанды Прабху, Адвайта Прабху и всех приближенных Шри Чайтанья Махапрабху, такие как Сварупа Дамодара, Рупа Госвами, Санатана Госвами и Рагунатха Дас Госвами. Я мечтаю осыпать пыль с их лотосных стоп в свою голову. Тогда я буду благословен их милостью. 95. Receiving orders from the above authorities and the Vaishnavas of Vrindavan, especially from Haridas, the priest of Govindaji, I, Krishnadas Kaviraj Goswami, have tried to describe one small particle of one drop, of one wave of the ocean of the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Выполняя наказ этих ачарьев, а также вайшнавов Вриндавана, в первую очередь Харидаса, жреца Говиндаджи, я, Кришнадас Кавирадж Госвами, попытался описать ничтожную каплю одной из волн океана игр Шри Чайтанья Махапрабху. Thus ends the Bhagavatam purports to Sri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila, 2nd chapter, describing the ecstatic manifestations of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе Мадхья-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, который повествует об экстазе Шри Чайтанья Махапрабху. Shri Chaitanya-charitamrita ki jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktivinoda ki jai, Jai Gaur Premanandi. Now, Mahaprasadam, by the mercy of the Lord Chaitanya's devotees.